In this video, we will see looping statements in the Java. In looping statements, we will be having three loops, that is for loop, while loop, and overlap. Do while loop, right? First, we will discuss what is for loop. So this is the syntax for the for loop in the Java. For followed by initialization, semicolon, stop condition, semicolon, updation. సో ఇక్కడ మనకి ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఒక వేరియబుల్ ఒక వాల్యూని అసైన్ చేయాలి. ఆ అసైన్ చేసిన వాల్యూని ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, దాంతో చెక్ చేయాలి. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ కండిషన్ గెట్స్ సాటిస్ఫైడ్, ఇట్ విల్ ఎంటర్స్ ఇన్ ద లూప్ అండ్ లూప్ లోపల ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ రాసినావో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అప్డేషన్ అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే అప్డేషన్ చేసినావో అది అప్డేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద స్టాప్ కండిషన్. సో దిస్ వే ఇట్ గోస్ ఆన్ లూపింగ్ అంటిల్ దిస్ స్టాప్ కండిషన్ గెట్స్ ఫాల్స్. సో ఎప్పుడైతే ఈ స్టాప్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో అప్పుడు ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ అండ్ స్టాప్ ద ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 0, ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, ఇన్ ద బ్లాక్ we will write system.out.println hello. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ ద ఇనిషియలైజేషన్ బికాస్ I is the variable in which we have assigned 0 into it. And this is the condition I less than or equals to 5. And this is the updation I plus plus అంటే I equals to I plus 1. సో ఇక్కడ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ I equal to 0 less than or equals to 5 కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. సో ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ ద లూప్. సో హలో అనేది ఒకసారి ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ అండ్ దెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ కదా, ఇనిషియల్గా I 0 ఉంది, ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే I అనేది 1 అవుతుంది. 1 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 అగైన్ హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. హలో నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ అనేది 2 అవుతుంది. 2 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 అగైన్ ఎంటర్స్ ద లూప్ హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ అనేది 4 అవుతుంది. 4 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 అగైన్ హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 4 కదా, ఈ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఐ ఈక్వల్స్ టు 5, 5 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 అగైన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ద లూప్ హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ అనేది 5 ఇంకా ఇప్పుడు 6 అవుతుంది. 6 less than or equals to 5 condition is false, so it will not enter into the loop and comes out of the loop. So this is how for loop will get executed. Let us take another example for defining the for loop. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ వేరియబుల్ అనేది ఈవెన్ ఆర్ ఆర్డర్ అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. సో మామూలుగా మనకి ఈవెన్ అంటే ఏంటిది, ఈవెన్ నెంబర్స్ 2, 4, 6 అండ్ సో ఆన్. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటిది ఈవెన్ నెంబర్ సపోజ్ 2 తీసుకున్నాం అనుకో, 2 మాడ్యులస్ 2 ఏమవుతుంది, మాడ్యులస్ అంటే రిమైండర్ ఇస్తుంది 0. 4 మాడ్యులస్ ఎంత, 4 మాడ్యులస్ 2, రిమైండర్ ఎంత 0. సో ఒక నెంబర్ అనేది మాడ్యులస్ 2తో చేసినాం అనుకో, రిమైండర్ అనేది 0 వస్తే ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆడ్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఏంటిది ఐ ఈక్వల్ టు 0 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. సో ఐ ఎంత 0 మాడ్యులస్ 2 ఈస్ 0. సో దిస్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, సో ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ ద ఇఫ్ బ్లాక్. ఐ ఎంత 0 ఈస్ ఈవెన్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎల్స్ బ్లాక్ బికాస్ ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్. నెక్స్ట్ ఐ ఏమవుతుంది, ఐ అనేది 1 అవుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా 0 ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఐ అనేది 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఇస్ ట్రూ కదా, 1 మాడ్యులస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. సో ఇట్ ఎంటర్స్ ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఐ ఎంత 1 ఈస్ ఆడ్. నెక్స్ట్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఐ అనేది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 2 అవుతుంది. 2 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. ఇట్ ఎంటర్స్ ద ఫర్ లూప్. ఎంత 2 మాడ్యులస్ 2 ఈస్ 0 కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. ఐ ఎంత 2 ఈస్ ఈవెన్. రైట్, ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎల్స్ బ్లాక్ బికాస్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ కదా. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఐ అనేది 3 అవుతుంది. 3 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. ఐ మాడ్యులస్ 2 3 మాడ్యులస్ 2 ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0 కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. సో ఇట్ ఎంటర్స్ ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఐ ఎంత 3 కదా, 3 ఈస్ ఆడ్. రైట్, నెక్స్ట్ ఐ అనేది ఏమవుతుంది 4 అవుతుంది. 4 less than or equals to 5 condition is true. Enter is the for loop. 4 modulus 2 is equals to 0 condition is true. So I and the 4 is even. Next it will not execute else block because if block is true. Next I am 5 అవుతుంది. 5 less than or equals to 5 condition is true. Entering into for loop. I and the 5 modulus 2 is equals to 0 condition is false. So it executes else block. Else in the I and the 5 is odd. Next it comes out of ఎల్స్ బ్లాక్. ఐ ఏమైతే ఈసారి 6 అవుతుంది. 6 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్.
right? So it will not enter into the for loop. It comes out of for loop. So this is how we need to write the code for determining whether a given number is even or not. Now we'll discuss what is while loop. So this is the syntax for defining the while loop. While followed by condition, and when this condition gets satisfied, it will enter into the while loop and execute this code. So let me tell you an example. Let us declare a variable int var equal to 0. Right? Next here we will write while. Inside the while we will write condition var less than or equals to 5 floor bracket system.out.println hello. Here we will write var equals to var plus 1 floor bracket close. So we'll explain you. See, ఫస్ట్ మనం ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసినాం, var అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినాం, దానిలో 0 అనే వాల్యూని అసైన్ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఏంటిది వైల్ కండిషన్ కదా, var ఎంత 0 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. సో ఇట్ ఎంటర్స్ ద వైల్ లూప్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైనా హలో అనే ప్రింట్ చేస్తుంది. ప్రింట్ చేసినాక ఏమవుతుంది var ఈక్వల్ టు var ప్లస్ 1. var ఇనిషియల్గా ఏముంది 0 ఉంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది var అనేది 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడికి వస్తుంది మళ్ళీ 1 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ var ఏమవుతుంది var ఈక్వల్ టు var ప్లస్ 1. var ప్రీవియస్గా ఏముంది 1 ఉంది, ప్లస్ 1 అంటే var అనేది 2 అవుతుంది. ఇక్కడ 2 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. అగైన్ ఎండ్ ఇస్ ద వైల్ లూప్. అగైన్ హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమైతే var ఈక్వల్ టు var ప్లస్ 1. var ఎంత ప్రీవియస్గా 2 ప్లస్ 1 ఎంత 3 అవుతుంది. 3 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. అగైన్ హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది var ఈక్వల్ టు var ప్లస్ 1. var ఇనిషియల్ ప్రీవియస్ ఏముంది 3 ఉంది, 3 ప్లస్ 1 4 అవుతుంది. var అనేది 4 అవుతుంది. 4 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. var ఈక్వల్స్ టు var ప్లస్ 1. var ప్రీవియస్ ఏముంది 4 ఉంది, 4 ప్లస్ 1 5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 5 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ var ఈక్వల్ టు var ప్లస్ 1. var ప్రీవియస్ ఏముంది 5 ఉంది, 5 ప్లస్ 1 6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది var అనేది 6 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్. సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ వైల్ లూప్. దిస్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు డిటర్మైన్ వైల్ లూప్. సపోజ్ ఇక మీరు ఇక్కడ ఏం అప్డేషన్ చేయలేదు అనుకో, అప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ వైల్ లూప్ అనేది ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ హలో అనేది ఇన్ఫినిట్ టైమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అందుకే మనం కండిషన్ అనేది వైల్ లూప్ లోపల రాస్తాం. ఈ వైల్ స్టేట్మెంట్ ఈ అప్డేషన్ అనేది వైల్ లూప్ లోపల రాస్తాం, కండిషన్ అనేది వైల్ స్టేట్మెంట్లో రాస్తాం. దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు determine the while loop in Java. Next we will see do while loop. So this is the syntax in determining the do while loop. So do followed by code to be executed, and then while inside the while we will be having a condition. So example తీసుకొని explain చేస్తా. int number equals to 0. సో ఒక నెంబర్ అనే వేరియబుల్ 0 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసినాం. do system.out.println hello floor bracket close, and here we need to write the while condition while num less than 3. so here you can write any condition that you want to execute. సో ఇక్కడ మనం ఏమి నెంబర్ అనే వేరియబుల్లో 0 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసినాం. సో ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ ద డూ లూప్. సో మామూలుగా ఫర్ లూప్ వైల్ లూప్లో ఏమవుతుంది కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది 1 టైం కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ చెక్స్ ఫర్ ద వైల్ కండిషన్. సో ఇక్కడ సిస్టమ్ ఆర్డర్ println hello, రైట్? అండ్ హియర్ టేక్ num ఈక్వల్స్ టు num ప్లస్ 1. ఓకే, ఇక్కడ num ఈక్వల్ టు 0, అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఎంటర్స్ ద డూ లూప్. సో హియర్ హలో అనేది ఒకసారి ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది num అనేది ఇన్స్టెడ్ 0 కదా, 0 ప్లస్ 1 num అనేది 1 అవుతుంది. 1 లెస్ దాన్ 3 కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, అగైన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ ద డూ లూప్. సో హలో అనేది నెక్స్ట్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నెమ్ ఈక్వల్స్ టు నెమ్ ప్లస్ 1. నెమ్ అనేది ఇనిషియల్గా ఏముంది 0తో ప్లస్ 1 చేసినా 1 అయింది. సో ఇక మనకి నెమ్ అనేది 1 ప్లస్ 1 2, నెమ్ అనేది 2 అయింది. 2 లెస్ దాన్ 3 కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. సో అగైన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ద డూ లూప్, అగైన్ హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమైతే నెమ్ ఈక్వల్స్ టు నెమ్ ప్లస్ 1. నెమ్ అనేది ఏమైంది ఇంతకుముందు 2 అయింది, 2 ప్లస్ 1 కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. సో వైల్ నెమ్ లెస్ దాన్ 3, నెమ్ ఎంత 3 లెస్ దాన్ 3 కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్. సో నెక్స్ట్ టైం ఈ డూ లూప్ లో ఉన్నది స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావు. సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ డూ వైల్ లూప్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి నీడ్ టు డిటర్మైన్ ద డూ వైల్ లూప్.